Okay, so we finished the discussion of terminal velocity. It's time to discuss the end of chapter question of chapter 3, which is force and movement. Let's start with question number 1. What is meant by an unbalanced force? Illustrate your answer with an example. Page 30. Unbalanced force mean ki? That is a resultant force. Example ki, if someone, let's say, pushed a car with 1000 Newton forward, and another person pulled the car backward, which is, let's say, 500 Newton, then that is a resultant force which is in forward direction and which is 500. You made your own example. You push the table with 10 Newton and your brother or sister push the table from the opposite side with, let's say, another force, and that will be a resultant force. That is the unbalanced force or the resultant force. Clear? Clear? মুখস্থ করার দরকার নাই, বুঝেন। Number 2. Rockets burn fuel to give them the thrust needed to accelerate. As the fuel burns, the mass of the rocket gets smaller. Assuming that the rocket motor provides a constant thrust force, explain what will happen to the acceleration of the rocket as it burns its fuel. Acceleration will increase. Can mass decrease. Very good. So, খেয়াল করেন, এটার একটা চমৎকার স্টোরি ছিল, সময় নিয়ে এটা আমি ডিসকাস করতেছিলাম। F equals to ma, right? F টা কার উপর ডিপেন্ড করে? mass and acceleration. So আপনি সেম ফোর্সই দিতেছেন, তাহলে তো সেম mass সেম acceleration হওয়ার কথা। বাট এখানে পয়েন্টটা কোথায়? আপনার massটা কমে যাচ্ছে কেন? লেটস সে নম্রতাকে বললাম, নম্রতা আপনি তো ধরেন আমাকেই বললাম যে আমার তো ভুঁড়ি টুড়ি বাইরে গেছে, চলেন আমরা সবাই দৌড়াই। আমরা দৌড় শুরু করছি, থামতেছি না, বগুড়া চলে গেছি। কারণ এখান থেকে দৌড় শুরু করছিলাম তখন mass ছিল 70 কেজি। যে মোমেন্টে আমরা বগুড়ায় গেছি 200 কিলো দূরে, তখন কি আমাদের mass 70 থাকবে? ওয়াশরুমও যাই না, 70 থাকবে? ধরেন একদিনে গেছি, থামছি আর দৌড়াইছি, পানিও খাই নাই, কিছুই খাই না, দৌড়াইছি আর দৌড়াইছি, ওয়াশরুমও যাই না, যে পানি বের হয়ে গেছে বডি থেকে, অনেক কিছু বের হয়ে গেছে, ওয়েট কমে গেছে। You measure your weight, you will find your mass is less. Why? Because you burn your fat, sweat particle, energy loss হইছে। এনার্জি কোথা থেকে আসছে? আপনি যেটা কনজিউম করেছেন এখান থেকে তো এনার্জি আসছে, তার মানে আপনার ম্যাসটা কমে যাবে, এটাই স্বাভাবিক, রাইট? সো যখন আপনি you're talking about a track or the aircraft or let's say bike, car, anything, you take the engine fuel, let's say 10 liters its capacity. যখন আপনি এখান থেকে বগুড়ায় গেলেন, গিয়ে দেখলেন আর 2 লিটার বাকি আছে, তার মানে কি আপনার কত লিটার ম্যাস কমে গেছে? কত কেজি? 8 কেজি আপনার ম্যাস কমে গেছে। So for that decrease in mass, you apply the same force, you get more acceleration. That is fixed. It's not changing. It is constant. If mass decreases, acceleration will increase. Clear? এটা একটা एग्जांपल ছিল এরকম যে আমি একটু রেকর্ডিংটাকে পজ দিয়ে বলি, শর্টলি বলে দিই। Example 3. You understood the example. Number 3A. Calculate the force required to make an object of mass 500 gram accelerate 4 meters per second. Take care with the units. বলে দিয়েছে, তার মানে কি 500 grams কে আমাকে আগে কেজিতে কনভার্ট করতে হবে, which is divided by 1000, which is 0.5, and we need to link the equation. What is the equation? F equals to ma. What is the mass? 0.5 kg. What is the acceleration? 4. 0.5 into 4 is 2. Answer is Newton. Very good. 2 Newton is the correct answer. Tick mark that. Samne agabo? Samne agabo? Yes. 3B. An object accelerates at 0.8 meters per second square when a resultant force 200 Newton acts upon it. Calculate the mass of the object. What is the equation? F equals to ma. What is m? F by a. What is F? 200. What is a? 0.8. The 200 divided by 0.8 is 250 kg. Very good. 250 kilograms. Number C. What acceleration is produced by the force 250 Newton acting on a mass of 25 kg? Same equation, but here the subject is acceleration, which is F divided by m, which is 250 divided by 25, which is 10 meters per second square. Very good. Very good. Excellent. Number 4. Explain the meaning of the following terms used to describe stopping vehicle in an emergency. Thinking distance. The distance a vehicle travels when the driver sees an object and before press the brake. Before pressing the brake,
After watching the obstacle, the distance is travel is thinking distance. What is the braking distance? Once the driver press the brake, the distance it takes to stop is the braking distance. What is this overall stopping distance? Thinking distance plus braking distance is this overall stopping distance. Number 5. What factors affect the braking distance of a vehicle? Speed, very good. Condition of the road, whether it's icy, slippery, weight, and so on. Weight of the vehicle, yes, it's also important. Momentum, that. Condition of the tire, very good. Condition of the brake pad, yes. So these are all important for as a factor of which affects the braking distance. Air resistance also affects, but আমরা এখানে আপনার এয়ার রেজিস্ট্যান্সটাকে নিয়ে আসি, yes. যেমন ধরেন আমাদের একটা এই পাস পেপার যখন আমরা সলভ করব তখন আমরা দেখব যে একটা ট্রেন সে একটা সার্টেন হাই স্পিডে ট্রাভেল করতে করতে থামলো। হাই স্পিডে যখন সে ছিল, লেটস সে তার স্পিডটা 80 থেকে 40 তে নামছে, এইটার জন্য তার যতটুকু সময় লাগছে 40 থেকে 0 তে আসতে বেশি সময় লাগছে। কেন? সে একই ব্রেক অ্যাপ্লাই করছে। 80 থেকে 40 তে আসছে, তার যতটুকু সময় লাগছে 40 থেকে 0 তে যেতে তার বেশি সময় লাগছে। সে সেম ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে, সেম ব্রেক ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে। কেন? ইয়েস, বিকজ হাই স্পিডে এয়ার রেজিস্ট্যান্স বেশি ছিল। তো তার ব্রেকের সাথে এয়ার রেজিস্ট্যান্সটাও এটাকে থামানোর চেষ্টা করেছে। বাট যখন 40 তে সে রিচ করেছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স কমে গেছে ততক্ষণ। তার ব্রেকিং ফোর্স সেমই আছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স কম থাকার জন্য তার ডিসটেন্সটা বেশি লাগছে বা টাইমটা বেশি লেগেছে। ক্লিয়ার? ইয়েস। Clear? Okay. Number 6. The diagram below shows a velocity time graph for a car traveling from the moment that the driver sees an object blocking the road ahead. Use the graph to find how long the driver takes to react to seeing the obstacle or reaction time. 0.75. Agreed, everyone? Normoda, agreed? আপনার কি আসছে? 0.25 কেন বাবা? 0.5 এবং 1 এর মাঝখানে যে ডটেড লাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এইটার যে টাইম, এটা হচ্ছে কি আমাদের 0.5 এবং 1 এর মাঝখানে কি? রাইট। সো 0.50 এবং 1 এর মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা, দ্যাট ইজ 0.75। তাহলে কেন এটাকে আমরা রিঅ্যাকশন টাইম হিসেবে নিলাম বলেন তো? Because velocity is same. Very good. Because velocity is constant. কেন? Because আমরা যখন অবস্টাকলটাকে দেখি আমরা তখনও ব্রেক প্রেস করি নাই, ভাবতেছি ব্রেক প্রেস করতে হবে। So it's definitely traveling at that same speed. After that, next question ki how far the car travels in this reaction time. Now it's a velocity time graph. এখান থেকে ডিসটেন্স বের করতে চাইলে কি করতে হয়? Area under the graph বের করতে হয়। So what type of area is this? It's a rectangle. Rectangular area ta ki 24 into 0.75, which is 18, right? 4 6 24, 4 ভাগে 3 ভাগ, so 318, yes, 18 meters. বুঝেন নাই? কিভাবে ক্যালকুলেট করলাম? 0.75 মানে কি 3/4 of what? So 3/4 of 24, 24 এর 4 ভাগ কত হয়? 6। এটা 3 মাল্টিপ্লাই করলাম 80। ক্লিয়ার? সামনে আগাবো? নর্মদা ক্লিয়ার? কেন এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ? এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ কেন এটা ক্লিয়ার? Because you multiply velocity into time, you get the distance. Because velocity is distance by time, so distance is velocity into time. So this is the area under the graph. যেখানে আমি x axis y axis থেকে মাল্টিপ্লাই করি, মাল্টিপ্লাই করছি মানে কি? velocity মাল্টিপ্লাই করছি with the time, so I get definitely the distance. Clear? Next, see how long it takes to bring the car to halt once the driver starts braking. That's 3.25 minus 0.75, which is 2.5. Clear? Okay, next. বুঝেন নাই? কোশ্চেনটা কি বলতেছে বাবা? How long it takes to bring the car to halt once the driver starts braking. Braking কোথায় সে শুরু করছে? যেখানে দেখেন তার ভেলোসিটিটা কমা শুরু করছে, which is 0.75. কোথায় গিয়ে থামছে?
3.25. No, this is between 3 and 3.5. So that's 3.25. 3.25 minus 0.75. That's 2.5. Now, এবার দেখেন next part বাবা মনোযোগ দেন। আপনি কারেকশন নিচ্ছেন না? রেড পেন কোথায় আপনার? হ্যাঁ মানে আপনি লাস্ট কোনটা কারেকশন নিছেন? কত নাম্বার কোশ্চেন এটা? 5। আমরা এখন আছি 6D তে। তাহলে আপনি বললেন হ্যাঁ, তাহলে আপনি বলবেন যে না আমি নিচ্ছি না, আমি শুনতেছি। দুটো তো আলাদা, তাই না? আচ্ছা, টোটাল ডিসটেন্স দ্য কার ট্রাভেলস বিফোর স্টপ। টোটাল ডিসটেন্স মানে কি? একটু আগে যে আমরা থিংকিং ডিসটেন্স বের করেছি, এটার পাশাপাশি আমরা ব্রেকিং ডিসটেন্স ক্যালকুলেট করব। হোয়াট টাইপ অফ এরিয়া ইজ দিস? ট্রায়াঙ্গেল। তো ট্রায়াঙ্গেলের ইকুয়েশন আমরা অ্যাপ্লাই করে যে এরিয়া পাবো, এটার সাথে আগের এরিয়াটাকে যোগ করে দেব, আই গেট দি টোটাল ডিসটেন্স। সো ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া কি? হাফ ইনটু 2.5 into 24. So half into 2.5 into 24 is 12 into 2.5, which is 24 plus 6, 30. 30 plus 18 is 48. So 48 meters is the total distance traveled. 30 into 18. 600 into 60/540. আরো ইজিতে করা যেত। দুই তিনটা ওয়ে আছে। 30 into 18 করার জন্য তুমি 3 into 18 করবা, 54 into 0 and 0 add, that is 5. আর উইয়ার্ড নাম্বার গুলো, লেটস সে 30 into 19, 30 into 19 or 31 into 19, এগুলোর জন্য যেটা করতে হয় রাউন্ড আপ করে ফেলতে হয়। লেটস সে 31 into 20 মাল্টিপ্লাই করো, 620 minus say 30. This is ওকে। নাম্বার 7 আমরা চলে যাচ্ছি। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? কোনো কোশ্চেন আপনাদের? No, good. Calculate the weight of an apple of mass 100 gram on earth 100, which is 0.1 kg, into 10 Newton. So 10 into 0.1 is 1 Newton. Clear? Normally clear? 1 Newton. Next, on moon 1.6. So 1.6 into 0.1 is 0.16 Newton. Clear? Okay, good. Number 8. What factor affects the drag force that acts on high-speed train? High-speed train কি কি drag force কাজ করে? Air resistance and the friction. সামনে আগাবো? And also the speed of the train. Because more the speed, more the air resistance. সামনে আগাবো? Yes, shape of the train also. Because if the shape is curvy, the proper curve, then air resistance is less. And if the shape is bota, এরকম সামনে একটা ফ্ল্যাট শেপ, রাইট, দেন বাংলাদেশের ট্রেন গুলোর মতো অনেকটা, এটার ক্ষেত্রে কি এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা হাইস্ট। আর ক্যাপসুল ট্রেন গুলো ওই যে অজগরের অ্যানাকোন্ডার মাথার মতো এরকম হয়ে আসছে, রাইট, সো জাস্ট রাইট এয়ার আসতেছে এবং এয়ারটা সামনে দিকে চলে যাচ্ছে। সো অ্যারোডাইনামিক ইফেক্টটা এখানে ইউজ করা হচ্ছে, রাইট। যেটা ধরেন আমরা অ্যারোডাইনামিক ইফেক্টের এক্সাম্পলটা দেখবেন। আরে আমার ক্লাস রেকর্ডটা চমৎকার একটা ক্লাস রেকর্ড ছিল, এটা দেখি দাঁড়ান আমি আপনাদেরকে এখনই দেখাইতে পারি। আমি ক্লাস রেকর্ডটাকে আজকের মতো পজ দিচ্ছি এখানে।